cube? Who can say? 4L cube square. 4L 4L cube. square. 4L 4L square. 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 Cube അല്ല 4L square. Okay. Here L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 7. 7. Okay. 4 into 7 square വരും. 4 into 7 square. 7 square is 49. So 4 into 49, that is 196 centimeter square. 196. Okay. Now it is സിലിണ്ടറിന്റെ lateral surface area ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ആ ക്യൂബിന്റെ lateral surface area കാണാനുള്ള ഫോർമുല 4L square. L means side. Here 4 into 7 square. 7 is L is given as 7. So 4 into 49, that is 196 centimeter square. Then by comparing, okay, which box has larger lateral surface area? ഏതിനാണ്? Cube has larger surface area. Okay, this cube has more lateral surface area. Okay, cube has more lateral surface area. That is an easy question. Okay, you directly we can find that if you know these two formulas, cylinderന്റെ lateral surface area കാണാനുള്ള formula, ഒരു ക്യൂബിന്റെ lateral surface area കാണാനുള്ള formula അറിയാമെങ്കിൽ you just apply the values. Then we can see 154 and 196. From there 196 is more. So cube has larger lateral surface area. Okay, now we can move to question number 7. Okay, what is question number 7? A closed cylinder of paper 7 meter and height 3 meter is metal. How much sheet metal is required? Okay, is it over? A closed cylindrical tank of radius and height, that two are given. Okay, then how many sheets of metal is required? Okay, then closed cylindrical tank, that means it is the shape of a cylinder. Here the metal area of metal, that is same as lateral surface area or total surface area. What is that? Total surface area. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിലിണ്ടറിന്റെ സൈഡും അതിന്റെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം എല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം. ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ then we needed the total surface area of that tank, that is same as the metal required for that. Okay, so you can write area of metal is same as total surface area of that cylinder. Total surface area, the formula is total surface area of a cylinder 2 pi r into yes, r 2 pi r into r plus h. 2 pi r into r plus h. Okay, so 2 into 22 by 7 into 7, then in bracket r plus h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 plus 7. So that is also an easy calculation. So you listen. Now here the metal area of metal, that is same as total surface area. Total surface area of that cylinder is 2 pi r into r plus h. Here the radius and radius of the cylinder is given as 7 meter and height is 3 meter. 3 meter. Okay, so we can apply these two values. 2 into 22 by 7 into radius is 7 and bracket r plus h, that is 7 plus 3. Okay, that is 2 into 22 by 7 into 7. These two 7s we can cancel. Then here 7 plus 3 is 10. So 22 into 2 is 44 and 10. 410 meter square. That is the last area. 440 meter square, that is the total surface area of that cylindrical shape. Then that itself is the required area of that metal. Okay, so that is also an easy question. Okay, after that you can see question numbers 8, 9 and 10. All of you try to find the answer of these 3 more questions. Okay, you think then you can
find the answer of that 3. In some cases, you needed to find lateral surface area or otherwise the total surface area. Okay, by reading 2 or 3 times, everyone can find that 3 answers. So that also. One perimeter. ഓക്കെ പെരിമീറ്റർ ആണോ ഏരിയ ആണോ എന്താണ് കാണേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, 8th one പെരിമീറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു read and try to find that answers. Now we can move to the next section, that is exercise 11.4. Before that, there is a small section, that is what is the difference between volume and capacity. Can you say what is the difference? Volume and capacity. Volume inner Capacity area. means the quantity Volume is the inner that area. a Capacity container can is hold. divided by an object. Capacity refers to quantity Okay. that a container All of you holds. listen. In your page number 190, there you can see the what is the difference between volume and capacity. You can see in page number 190. Then you listen. There is not much difference between these volume and capacity. Volume means the amount of space occupied by an object. The amount of space occupied by an object. That means the volume of your notebook. That means how much space is needed to keep that book. That is known as volume of that book. നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സ്പേസ് വേണം. That is known as volume of that book. Then capacity means the quantity that a container hold. കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടിലിൽ എത്ര ലിക്വിഡ് കൊള്ളും, എത്ര വാട്ടർ കൊള്ളും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മിൽക്ക് കൊള്ളും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, ആ ബോട്ടിൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം. ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഓർ ലിക്വിഡ് hold it can, that is known as capacity. Now you clear the difference? Yes, miss. Okay. So you can write, copy the same. Okay, below you write volume, the 2 sentences. Volume means the amount of space occupied by an object. Volume means or otherwise volume refers to the amount of space. Miss, where we will write it? In your notebook, normally where do you write? Volume means amount of space. Okay, take your notebook and today's date you give and start to write. Amount of space. It's volume of cube, cuboid and cylinder. No, you first write the meaning of volume and capacity. Volume and capacity, the heading you give. After that, once more you give volume. Then you can write volume means, or like volume refers amount of space occupied by an object. Okay. Then below you can write capacity. Capacity is the quantity that a container holds. That a container holds. After writing this, can we write the first question? Okay, no. Before that, we can give the volume of the unit of this capacity. Normally, capacity we can say in centimeter cube or meter cube, or otherwise another unit is liter. Okay. So what is the relation between the centimeter cube, meter cube and liter? So you write 1 liter. Below you can write unit of capacity. Unit of capacity, centimeter cube or meter cube or liter. Then we can write the relation. 1 liter is equal to 1000 centimeter cube.
then you know the relation between centimeter cube and meter cube. So once more you write 1 meter cube is equal to 100 cube centimeter cube. 100 cube എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 multiply 3 times. That means 6 zeros are there. This 1 meter cube is equal to 1 meter cube is, which is this number? 10 lakh. 10 lakhs. 10 lakh centimeter cube. 1000 liter. 1 meter cube is equal to 10 lakh centimeter cube. 10 lakh centimeter cube എന്ന് പറയുമ്പം 1000 liters ആണ്. ഓക്കെ, 1000 centimeter cube ആണ് 1 liter. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1 meter cube means 1000 liters. Okay, so you noted these two. മിസ് ഈ ക്യൂബിക് ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതെന്നാ? Cubic cube. ക്യൂബിക് വെള്ളം ഡാമിൽ തുറന്നു. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതാണ് ഈ പറയണത് ക്യൂബിക് മീറ്റർ. ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതാണ് വോളിയം. വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂബ് വന്നത്. സെന്റിമീറ്റർ LBH മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 3 യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദർ. സോ ക്യൂബിക്. ഈ ക്യൂബിക് നമ്മൾ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇതിനെ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം. സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം. സോ ദീസ് ടു റിലേഷൻസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഇറ്റ്. 1 liter ഈസ് 1000 centimeter cube and 1 meter cube is 1000 liter. That two relations you note it. That is important. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പം കപ്പാസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലിറ്ററിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ വേണം യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ. ഇനി മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള യൂണിറ്റിനെയൊക്കെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay, all of you completed this much? Yes, miss. Now you can write exercise 11.4. മിസ് എക്സർസൈസ് 11.3 8, 9, 10 ഹോംവർക്ക് അല്ലേ? Yes. Okay, miss. Now you write exercise 11.4. First question. Okay, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and which situation volume? Okay, അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ സർഫസ് ഏരിയ ആണോ വോളിയം ആണോ ആ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ്. വോളിയം 9 10 ആണോ? യെസ്, 8, 9 and 10. 11 പറഞ്ഞായിരുന്നു. 8, 9, 10, 11 കൂടെ ഉണ്ടോ അവിടെ? Only the question up to 8, 9, 10. 11.3 8, 9 and 10. Okay, now you move to question number 1 of 11.4. There some situations are given. There you needed to find the surface area or volume. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സർഫസ് ഏരിയ ആണോ വോളിയം ആണോ കാണേണ്ടത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, പെരിമീറ്റർ ആണോ ഏരിയ ആണോ? ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പെരിമീറ്റർ ആണോ ഏരിയ ആണോ കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തുനിന്ന് സർഫസ് ഏരിയ ഓർ വോളിയം വാട്ട് വി നീഡഡ് ടു ഫൈൻഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ, ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ സർഫസ് ഏരിയ ആണോ വോളിയം ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Volume. Volume. There we can find volume. So in your textbook itself you can write the answer. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും എഴുതണ്ട. ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നേരെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വോളിയം. ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് കാണുന്നത്. കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് വോളിയം.
about same as volume. So you should find volume of that container. Then option B, number of cement bags required to plaster it. Surface area. Surface area. There we can find the surface area. Then third option, to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. Capacity. That means volume. There we can find volume. Volume or surface area എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പറയേണ്ടത് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സർഫസ് ഏരിയ അല്ല, വോളിയം. വോളിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ലിറ്ററിലോട്ടോ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വോളിയം. Okay, അപ്പോൾ question number 1, the same way you can write in your textbook itself. Now question number 2, all of you listen, leave space for writing that question, and now we can write the answer. First one, diameter of a cylinder A is 7 centimeter and height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? What do you think? ഇതിനകത്ത് സിലിണ്ടറിനായിരിക്കുമോ അല്ല ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ എ ആണോ, സോറി, സിലിണ്ടർ എ ഓർ സിലിണ്ടർ ബി? Equal. വോളിയം Equal ആയിരിക്കത്തില്ലേ? which has volume greater. Okay, what is your It will be equal. then most of them think that are equal. Then if anyone think A is more, volume of A is more or B is more, what do you think? Others, കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന്. Anyone think volume of A is greater? Anyone? No one. Volume of B is greater? B is more, I think. B is more, someone think. Okay. Anyway, we can find that answer. എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം. Then we can check A or B which is more, which has more volume. Okay, so the formula is same because that two are the same shape, that is cylindrical shape. So the given values you write first. What are the given things? Radius and First question answer once more അല്ലേ? then John, you yourself say what is the answer of option A? പറഞ്ഞേ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കേസിൽ നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ ആണോ വോളിയം ആണോ കാണേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓപ്ഷൻ എ റീഡ് ചെയ്തേ. To find how much it can hold. അവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത്? സർഫസ് ഏരിയ ഓർ വോളിയം? Volume. വോളിയം. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ബി, പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. Number of cement bags required to plaster it. Surface area. Okay. Then third one. To find the number of smaller tanks and can be filled with water from it. Volume. വോളിയം. Okay, that's only. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിലിണ്ടർ എ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ബിയുടെ വോളിയം ആണ് കാണേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ഫോർമുല ഫോർ വോളിയം ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ? 2 pi. No. Volume of cylinder. Pi r square h. Pi r square h. Yes, pi r square h. Pi r square h. So here you can apply the value. Pi is 22/7. R is 7/2 into 7/2. R square. അപ്പോൾ 2 times we can multiply. 7/2 into 7/2. ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ 3.5 എഴുതുന്നതിൽ നല്ലത് 7/2 എന്ന് എഴുതുക. കാരണം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എച്ചിന് 14 കൊടുക്കണം. Okay, then we can cancel these 7 and 7 cancel. Then these 2 and 22 we cancel 11. Then these 2 and 14 we cancel. That is 7. Okay, so 7 times 7, 49 times 11 varu. 49 times 11. Anyone multiply? Miss, how much times? 14. 49 times 11. What is the answer? Miss, 539. Yes, 539 centimeter cube. Volume ആണ്, അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത്. അതുപോലെ സിലിണ്ടർ ബി. ഓക്കെ, ഡു ഫാസ്റ്റ്.
എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ വോളിയം സിലിണ്ടർ ബിയുടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് 14, ഡയമീറ്റർ 14. സോ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14/2. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ 7 എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇനി അവിടുത്തെ ഹൈറ്റും 7. ദെൻ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ r സ്ക്വയർ h, ദാറ്റ് ഈസ് 22/7 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് 7 ആണ്. r സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ 7 × 7, h-ഉം 7 ആണ്. Okay, so we can cancel 1 7, we cancel, then 7 × 7 49 × 22, 49 × 22. ഇവിടെ 49 × 11 ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ആൻസർ. Miss 1078. യെസ്, 1078 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, കാരണം ഇത് 11 × 49 ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് 539 കിട്ടിയത്. ഇവിടെ 22 × 49 ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിന്റെ 11ന്റെ ഡബിൾ അല്ലേ 22. അപ്പം ഈ 539ന്റെ ഡബിൾ എടുത്താലും മതി. 1078 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. സോ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു രണ്ടിന്റെയും വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന്. സോറി, ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. Then who is saying the second one? Miss, I told second. I also told the second. Okay. So here you can write greater volume for the second cylinder. Okay, cylinder B has more greater volume. Okay, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് വോളിയമാണ്. വോളിയം സിലിണ്ടർ ബി ആയിരുന്നു വലുത്. സോ യു റൈറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ബി is greater than A. Volume of B is greater than volume of A. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ഏരിയയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർഫസ് ഏരിയ ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും വലുത്? Now what do you think? Surface area of A or B? B itself. B തന്നെയായിരിക്കും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലെന്ന് പറയണു. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത്. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ 2πr × r+h. രണ്ട് കേസിലുള്ള ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഡയമീറ്റർ, റേഡിയസ്, ഹൈറ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ ഒന്ന് മാറ്റണം. ഓൾ ഓഫ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് മച്ച്? Yes, miss. റൈറ്റ് ആസ് ഫാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ നോക്കണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി ലാസ്റ്റ് ആൻസർ മാത്രം യു ചെക്ക് by looking here. Okay, so all of you do fast. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഫോർമുല അറിയാം. ഹിയർ ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു 14. സോ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് 14, ദാറ്റ് ഈസ് 7 ആയിരുന്നു. h-ഉം 7 തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് 2πr × r+h. That is 2 × 22/7 into radius ആണ്, radius 7/2 into r+h, that is 7/2 + 14. അവിടെ നമ്മൾ 7/2 എന്നുള്ളതിനെ 3.5 എന്ന് എഴുതുമായിരിക്കും എളുപ്പം, അല്ലേ? Miss, I wrote 14, then 38/2. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഞാനിവിടെ ഈ ആറിന് പകരം 3.5 എന്ന് എഴുതാൻ പോകാം. ഇവിടെ 7/2 അല്ലെങ്കിൽ 3.5 രണ്ടിൽ ഏത് വേണേലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 7/2 എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഇവിടെ 3.5 എന്ന് എഴുതി, പ്ലസ് h 14 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ 2 × ക്യാൻസൽ ചെയ്യണതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഈ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഈ 7-ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Okay, so 22 × 3.5 × 14, that is 17.5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 22 × 17.5 you can multiply, that is 175 × 22 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര വരും? 385. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ Other method that I got to 495. ഇല്ല, അത്രയും വരില്ല, അത്രയും വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. 3850 ആണ്
22 ഇൻറ്റു 175 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് പാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. 385 സെന്റിമീറ്റർ. സെന്റിമീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ ആണോ? സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും ഒരു ചെറിയ ഒരു 1 ഓർ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ. 400 ഒന്നും ആവില്ല. Sorry, miss, I wrote 35 instead. I wrote 45/2. ഓക്കെ. അപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എത്ര വരുമെന്ന്. If anyone get 385. Yes, miss. No, Yes, miss. miss. Okay. 385 I got. 385 തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ. ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് 0 കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. 385 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 22 ഇൻറ്റു 175 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻസർ. Okay, the same way total surface area of the second one, that is equal to 2 pi r into r plus h. Okay, there 2 into 22/7 into അവിടെ റേഡിയസ് 7 തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ 7 + 7 വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 14 എന്ന് വരും. അതും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. 2 ഇൻറ്റു 22, ഈ 7ഉം 7ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദെൻ ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 7 40. So 22 into 28. D14 we have already written. നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചതല്ലേ നേരത്തെ. വോളിയം കണ്ടപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ മുതൽ ചെയ്താൽ മതി. These all you already write there. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഇൻറ്റു 28 മൾട്ടിപ്ലൈ. Yes, miss. 28 ഇൻറ്റു 28 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര വരും? 28 into 22 now. 22 into 28. 616. യെസ്, ഈ 2ഉം 14ഉം കൂടെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 28 ആവും. ആ 28ഉം 22ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ 44 into 14. എനിവേ 616 ആണോ? 616 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. 616 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ ഇവിടെയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബി ഈസ് മോർ. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ബി ഈസ് മോർ. അപ്പം വോളിയം ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബി ഈസ് മോർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിവൈഡ്. എനിവേ യു ഹാവ് ദീസ് ടു ആൻസേഴ്സ്, 385 ആൻഡ് 616. All of you got it? കിട്ടിയോ? Yes, miss. Yes, miss, got it. Okay, now we can move to question number 3. Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. Okay, the same type of one question you can see in example 8. I think all of you copied that example 8 in your notebook. ചെയ്തില്ലേ? Yes, miss. Okay, Yes, fine. miss. The same type of question. Find height of a cuboid whose volume and base area is given. What is the relation between base area, height and volume? What is the formula? Volume is equal to base area into height. Okay, volume is base area into height. This way one formula. Okay, നമ്മളുടെ L into B into H ചെയ്യുമ്പം L into B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഏരിയ, അതിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് യു തിങ്ക്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഒരു ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡ് എടുത്താൽ, ഓക്കെ,
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ക്യൂബോയിഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ്. ഇതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ്. ഈ ബേസിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വോളിയം. അതിനകത്ത് എൽ ഇൻറ്റു ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് എന്താണെന്നൊക്കെ പിന്നെ അറിയണം കേട്ടോ. അതർവൈസ് യു റൈറ്റ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ ബേസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് ഫോർമുല വാട്ട് ഈസ് ഹൈറ്റ്? ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 900 centimeters ഈ square. ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ്? Volume of cuboid divided by base area. Okay, volume divided by base area. Okay, here given it as volume is 900 centimeter cube and base area is 180 centimeter square. These two are given. Base area 180 centimeter square. So you can apply the value here. 900 divided by 180. Then these two zeros we can cancel. This 9 and 18 we cancel. So here the number 2. Above this one 10 divided by 2. What is that? 5. So 5 centimeter is the last answer. Height is 5 centimeter. Okay. The 10 divided by 2 last വരും. അല്ലെങ്കിൽ 18 times 5 ആണ് 90. അങ്ങനെ ഓർത്താലും മതി. 18നെ 90 കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് 18 times 5 is 90. So the last answer is 5 centimeter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കണം. വോളിയം ഈസ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. ഫ്രം ദർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് height is volume divided by base area. Okay, now we can move to question number 4. Ready to move? Yes. Okay. So listen. Question number 4. There you listen. A cuboid is of dimension 60, 54 and 30. How many small cubes with a side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? Okay, it is just like example 9. നിങ്ങൾ example 9 ചെയ്തപ്പം കണ്ടില്ലേ? Okay, number of boxes that can be stored എന്ന് പറഞ്ഞത് volume of the cuboid divided by volume of that small cube. അല്ലേ? ഒരു വലിയ ക്യൂബിനകത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗോഡൗണിൽ എത്ര ബോക്സ് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ഗോഡൗൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ബോക്സ് എടുത്തു. ഇവിടെ ഒരു വലിയ ക്യൂബോയിഡിനകത്ത് എത്ര സ്മോൾ ക്യൂബ്സ് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ ക്യൂബോയിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യൂബ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഒരു റൂമിൽ എത്ര ടൈല് ചെയ്യാം, നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് കാണാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ പഠിച്ചു. ഏരിയ ഓഫ് ദ റൂം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽ ചെയ്യണത് പോലെ ഇത് in 3 dimensions. So we can divide that volume of that bigger portion divided by volume of smaller. Here a cuboidനകത്ത് എത്ര ക്യൂബ്സ് എന്നാ. So volume of cuboid divided by volume of cube. That is the formula. So you write, first you write volume of cuboid you can find. Length, breadth and height is given. So what is volume of cuboid? L into B into Yes. L into B into H. Okay, volume of cuboid is equal to LBH. Here dimension തന്നിട്ടുള്ളത് 60 times 54 times 30. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 6 times 3 18 കിട്ടും. 18 and 54 you multiply. 18 and 54 പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ. There you can give 2 more zeros. Miss 18 into 54. Miss 4,320. അല്ല 18 into 54. Miss 9,972 കിട്ടും. 18 into 54 ചെയ്യുമ്പോൾ 972 കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ ദീസ് 2 more zeros. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ആ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്മോൾ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ്
You were on duty. Okay. 972 multiply ചെയ്ത് കിട്ടാത്തത് 6 3s 18. 18 and this 54 you multiply. We can see that is 972. Okay, volume of cube. Here the side of the cube is given 6 centimeter. So what is the formula for volume of cube? L square. L cube. L cube. That is 6 cube. What is 6 cube? 200 and 6 into 6 into 6. 216. 6 into 6 into 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 into 6 36. 36 into 6 is 216. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. 36 into 6 ഒക്കെ എത്രയാണെന്ന്. 216 centimeter cube. So number of cubes we can find by dividing these two. Okay, below you write number of cubes is equal to volume of cuboid divided by volume of cube. Volume of cuboid divided by volume of cube. That is 97,200 divided by 216. Then what do you think now? This calculation or doing this way the problem, is it interesting? Some It's interesting, but sometimes answer becomes wrong. That means the calculation, these are very interesting. Okay, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണണം. ഓക്കെ, ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഓർ അതർവൈസ് 972നെ 216 കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 450. Yes, very good. Then Fatima is our super computer, I think. Super computer calculator വല്ലതും നോക്കണുണ്ടോ? Yes, sometimes. No. Don't use the calculator in between because you have no chance of using calculator in exam time. So don't use. Okay, Miss, sorry. Okay. Plus 1 plus 2. Miss, I get. Okay, that is good. Okay, in plus 1, plus 2, not in CBSE syllabus. In state syllabus, you can use calculator in plus 1, plus 2. But in our syllabus, CBSE syllabus, there is no chance. So, അപ്പോൾ ആരും ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിലേക്ക് മാറുന്നവർക്ക് then anyway up to class 10 you will be here itself. Shibin? Miss, that I don't know, Miss. Anyway, this year. Yes. This year, do you wish to change? This No, Miss. Anyway, so you should complete this way the calculation. ഈ വർഷം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യണം. Then after that we can think. So all of you know to divide this 972 divided by 216. Yes, Miss. Okay. 9,720 divisible by 216. 9,720 216 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 45 വരും. ആ 45ന്റെ കൂടെ ഒരു 0 വരുമ്പോഴാണ് 450 വരുന്നത്. You just multiply, then you can see. This 216 Yes, Miss, I got 450. into 45 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും 45. 216 into 45 ആണ് 9,720. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 0 കൂടെ വരും. That means 450 small cubes we can keep it in that cuboid. 450 cubes ആണ്. അവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ആ. സോ 450 ക്യൂബ്സ് we can keep it in that cuboid. Okay. Then 9,720 divided by 216. Okay. Here the number 2 and here 9.
അപ്പോൾ 2 4 is 8, maximum 4 times only. So you multiply with the 4. That way you think, ഈ first two numbers നിങ്ങൾ നോക്കണം. Then you can find the number. So 6 4 is 24. Then carry 2. 1 4 plus 2 6, 2 4 is 8 വരും. Then here 8 only. No, 108 വരും അല്ലേ? Then we can take the next number, that digit 0. Okay, ഇവിടെ 10 വന്നു, here 2. Most of the time with the 5 we can do. Okay, 5 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 5 is 30. Then carry 3, 1 5 5 plus 3 8. Then 2 5 is 10. കണ്ടോ? ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം. 45 കിട്ടും. സോ 45ന്റെ കൂടെ ഒരു 0യും കൂടെ വരുമ്പോൾ 450. Okay, now we can move to question number 5. Question number 5. Okay. So അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആസ് homework. Question number 6 7 8. Question number 6 7 and 8 you can do as homework. Okay, from exercise 11.4 11.4 3 questions. That means